Hai, welcome back to my video tentang persiapan wawancara LPDP. Kali ini kita akan latihan wawancara, sekaligus aku akan bahas tentang kesalahan yang paling sering dilakukan saat interview. Kita langsung aja ke practice question. Oh ya, daftar pertanyaan ini secara lengkap bisa kalian cek di videoku yang kisi-kisi wawancara LPDP. Question number 1, perkenalkan dirimu. My name is Maria Salina Wijaya. I'm 23 years old. I was born in Jember. I have a brother and a sister. I like the color blue. My favorite food is sushi. Nah, perkenalan diri ini biasanya pertanyaan pertama. Jadi kalau kita tegang, biasanya kita langsung ngeblank. So, tips dari aku, siapin jawaban untuk pertanyaan ini, dan kalau bisa hafalin. Kesalahan yang sering dilakuin di sini adalah too much private information yang nggak ada kaitannya dengan beasiswa LPDP. Keep your introduction short and simple. Fokus ke pekerjaan dan pendidikanmu sejauh ini. Kalau mau ngasih informasi pribadi, cukup nama, usia, dan kota domisili. My name is Maria Salina Wijaya. You can call me Celine. I'm 23 years old. I'm a medical doctor graduating from Erlangga University in 2019. After graduation, I worked in Mojokerto for 1 year. Now I live in Surabaya. Question number 2. Why Johns Hopkins? Or why your specific university? Because I have always wanted to go to Johns Hopkins since I was in elementary school, and it's one of the best university in the world. Nah, kesalahan yang terlalu sering dilakukan kalau di sini adalah alasannya terlalu pribadi dan tidak fokus ke kenapa universitas tersebut adalah yang terbaik di bidang yang mau kamu ambil. Kalau bisa, gunakan angka atau data untuk menunjukkan peringkat atau seberapa bagus universitas tersebut dibanding yang lain. Johns Hopkins is ranked number 1 for public health in the world since 1994. It is one of the best-known schools for health sciences all over the world. It has also produced 36 Nobel Prize winners. Question number 3. Why United States? United States is a big country, not like Indonesia. I want to study there because it's better than Indonesia. Nah, kesalahannya di sini adalah jangan menjelek-jelekan negaramu sendiri ya. Instead, fokus ke kenapa negara tujuan studimu itu memiliki pendidikan yang bagus di bidang yang kamu ambil. Sama mungkin kamu bisa sebutin kalau negara itu friendly ke international student. United States has the best quality of education in any field, including public health. United States is also a leader in health research because of their diverse population, providing an ideal research field. The US also provides good support for international students. Question number 4. Why public health? Because it has good job opportunities with bigger salary. Oke, kesalahannya di sini sudah obvious ya, yaitu jawabannya terlalu shallow. Kalau ditanya kenapa kamu ngambil bidangmu, kamu harus nyiapin jawaban yang agak dalam dan kontributif ke Indonesia. Kalau bisa, sebutin juga kalau untuk memajukan Indonesia, bidangmu itu diperlukan banget. Terus kamu juga bisa selipin cerita pribadi kenapa kamu tertarik di bidang itu. Since working in a puskesmas, I have seen how health conditions in rural areas still needs fixing. That's why I'm interested in public health. I believe that in order for Indonesia to change from developing to developed country, we have to fix our health system. That is why public health is important for the future of Indonesia. Question number 5. What have you prepared to study abroad? Money and winter clothes because it's cold there. Nah, kesalahannya di sini adalah jangan sebut-sebut uang atau materi. Kalau bisa, fokus ke persiapan yang non-materi, kayak misal skill atau informasi. I practice my English so that I can converse better with my friends in America. I have also learned more about American culture. Other than that, I have also joined communities of international students so that I can learn more about the living and studying conditions over there. Question number 6. How do you handle challenges during your study? I believe
Because I have prepared my best, I will not encounter any challenges during my study. Nah, kesalahannya di sini adalah overconfidence. Percaya diri tuh boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk stay humble. Kita harus sadar bahwa semua manusia itu akan melakukan kesalahan. Nobody is perfect, and the interviewer knows that. I believe that we cannot handle challenges on our own. That's why I will build a support system of friends and family around me so that I can always have people to lean on and ask for help. I will also practice healthy activities and hobbies so that I can distract myself whenever I have a problem. Question number 7. American culture is very different and liberal. How will you adapt to this difference in culture? I love American culture, so I will enjoy my time over there a lot. Kesalahannya di sini adalah kamu nggak menunjukkan rasa cinta atau banggamu kepada budayamu sendiri. Jangan lupa untuk selalu menunjukkan rasa nasionalismemu. As an Indonesian, I love my culture, so I will always stick to my roots and values during my time in the United States. I am also a Muslim, so I will use my religion as guidance when I am introduced to new cultures in the United States. Question number 8. What is your weakness? I am lazy and I procrastinate a lot. Ini lebih ke tips interview buat pekerjaan sih, tapi bisa diterapkan di sini juga. Nah, kalau bisa saat nyebutin kekurangan kita menyebutkan kekurangan yang bisa juga jadi kekuatan. Kayak misal perfeksionis. Sebagai kekurangan kan emang ya kita jadi terlalu fokus ke detail, jadinya lama kerjanya. Tapi kan ada kelebihannya juga, misal hasil kerja kita jadi lebih bagus. I'm a perfectionist who focus too much on details. Question number 9. What is your strength? I'm very smart and intelligent. Ini kesalahannya. Jangan sampai kita terlalu memuji diri. Kalau bisa, saat menyebutkan kekuatan, kita sebutin yang ada kaitannya dengan cara kerja kita atau how we interact with people. Kayak kalau kita friendly atau kita adaptable. I am diligent, adaptable, and I don't give up easily. Question number 10. What is your goal in life? I want to be Minister of Health, successful, and rich. Nah, kalau ditanya kayak gini, fokus ke kontribusimu ke Indonesia ya. Ini udah bolak-balik aku sebutin. Jangan cuma bawa goal pribadi aja. Jangan lupa kalau LPDP ini uang negara, jadi mereka akan memastikan apakah kita bakal berkontribusi timbal balik ke Indonesia apa enggak. I want to make a sustainable health system in Indonesia where everyone can have equal access to affordable healthcare. Question number 11. How will you achieve that goal? By joining the Ministry of Health. Kesalahan di sini biasanya jawabannya itu nggak nyambung sama LPDP. Jadi jangan lupa kalau ini adalah interview beasiswa. Jadi kamu harus nunjukin kalau beasiswa yang dipakai untuk membiayain kamu kuliah itu nanti akan bermanfaat untuk membantu mencapai goalmu. Kalau bisa, bawa universitas atau studimu itu sebagai salah satu faktor yang kontributif terhadap pencapaian goalmu. By studying in Johns Hopkins and getting the Master of Public Health degree, I believe that it can help me immensely in achieving that goal. Oke, bonus question. Karena banyak yang nanyain ke aku, gimana kalau misal ditanya tentang rencana tesis? Sebenarnya banyak juga yang nanya tentang proposal studi, tapi karena aku daftarnya S2 bukan S3, jadi aku nggak bikin proposal studi. So, I'm sorry I cannot answer that question because I have no experience. Cuman kalau ditanya rencana tesis, seperti yang udah aku sebutin di video-video sebelumnya, jangan lupa siapin at least topik tesismu apa dan calon pembimbing tesismu siapa. Oke, udah selesai ya latihan wawancara kita kali ini. Semoga wawancara kalian lancar dan sukses dan bisa lolos menjadi awardee LPDP. If you have any questions, you can drop your comment below. Don't forget to like and subscribe. And I'll see you in my next video. Bye!